Hello, good morning. We are discussing on the constraint of SQL Server. So as of now, we completed three constraints. We completed default constraint, not null constraint, and check constraint as of now. Today we will complete the unique constraint, primary key, and foreign key constraint. Okay. Any question on this point? It are completed in the last session. If you have any question, please let me know. We will turn you again. Okay. Otherwise, we will move ahead. So next constraint we are going to study the unique constraint. As you already know, the unique constraint mainly used to maintain uniqueness of records. Okay. Suppose there is column table and you want to maintain uniqueness in one column out of that, you can create a unique constraint for that particular column. Okay. If you try to, by mistake, if you try to insert some duplicate value, it will reject that. It will give error. Okay. So this is definition. Unique constraint is a used to maintain unique values in column. Okay. Or a group of columns. Okay. जेव्हा मी कॉलम किंवा ग्रुप ऑफ कॉलम म्हणतो त्याचा अर्थ काय होतो कधी कधी आपल्याला कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम मध्ये पण युनिक कन्सेंट टाकावा लागतो त्याचा आपण एक्झाम्पल बघणार आहे आपण ओके आणि सिंगल कॉलमवर पण टाकू शकतो आपण इट अलाउज वन नल व्हॅल्यू इट क्रिएट्स बाय डिफॉल्ट युनिक प्लस नॉन क्लस्टर इंडेक्स की ज्या ज्यावेळी तुम्ही युनिक कन्सेंट ऍड करता तेव्हा काय होतं बाय डिफॉल्ट टेबलवर युनिक नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट होते बट वी कॅन ऑल्सो क्रिएट अ क्लस्टर्ड युनिक इंडेक्स इफ यू वॉन्ट while creating unique constraint if you specify it as a clustered then cluster index पण तुम्ही create करू शकता but by default it creates a unique non-cluster index okay multiple unique constraint can be created on a single table एका टेबलवर मल्टिपल कन्स्टेंट पण तुम्ही क्रिएट करू शकता युनिक टाइपचे मल्टिपल कॉलमवर बट प्रायमरी तसं नाहीये नेक्स्ट कॉन्स्टेंट आपण स्टडी करणार तो प्रायमरी की आहे तो पण मल्टिपल करू शकत नाही एकच प्रायमरी की करू शकतो बट युनिक कन्स्टेंट मतलब युनिक की कन्स्टेंट मतलब मल्टिपल क्रिएट करू शकतो मल्टिपल कॉलम्स और मल्टिपल ग्रुप ऑफ कॉलम्स आता ग्रुप ऑफ कॉलम आणि कॉलम्स अर्थ काय हे मी तुला एकदा सांगतो प्रॅक्टिकली सो यू कॅन अंडरस्टँड बेटर okay for example I'm creating here one table is having a employee name employee pan number and then creating constant like the constant name कोणतं देताना तुम्ही काय करायचं जे इनिशियल आहे ते त्या कन्स्टंटच्या टाईपला ठरवायचं जसं की युनिक कन्स्टंट तुम्ही यू एन क्यू देता प्रायमरी कीला पी के देता या फॉरेन कीला एफ के देता ओके डिफॉल्टला डीएफ लिहायचं नॉट नला काय लिहायची गरज नाहीये ओके चेकला सीएच लिहितो आपण जेणेकरून नावावरच कळलं पाहिजे की हा कोणता ऑब्जेक्ट आहे कन्स्टंट नेम युएन स्टार्टिंग विथ युएन क्यू नंतर टेबल नेम इथपर्यंत नंतर कॉलम नेम ज्या कॉलमवर टाकायचे कॉलमचं नाव ठीक आहे नंतर टाइप ऑफ कन्स्टंट युनिक आणि टाइप कॉलमचं नाव एम्प्लॉई पॅन नंबर एनी क्वेश्चन ऑन दिस ओके नाव विल टेस्ट इट विल क्रिएट दिस ओके हे कसं आहे की तुम्ही टेबल क्रिएट करताना पण युनिक कन्स्टंट ऍड करू शकता इवन आफ्टर टेबल क्रिएशन ऑल्सो यू कॅन ऍड युनिक कन्स्टंट by using alter table statement okay that also we will study but first of all this we will create by using a as the along with our table creation okay what I will do I will create this first then try to insert values okay first value inserted here some this pan number okay then this name of employee then again one more pan number like this and name of employee okay otherwise we'll try to insert like this also
You can see first insert is successfully completed. While I insert second record, it will fail because the PAN number is duplicate here. You can see PAN number duplicate. It should be unique because we have added constant of type unique on column employee PAN number. Okay. If I change it somewhere, something like this, it will not fail. It will add successfully. Okay. समजतंय युनिक कन्स्टेंट फायदा काय समजलं significance of unique constant. Okay, if I try to insert duplicate record for this name, it will not have issue because constant added is only on a employee PAN number. Okay. Now what I will show you what is there in the table. You can see unique record maintained in this particular column. Also we check index if it is created or not. मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं की बाय डिफॉल्ट आपण इंडेक्स क्रिएट केली का आता नाही केलेले बट बाय डिफॉल्ट व्हेन यू क्रिएट कन्स्टेंट युनिक कन्स्टेंट बाय डिफॉल्ट इट क्रिएट्स अ युनिक नॉन क्लस्टर इंडेक्स चेक करूया आपण हाउ टू चेक इट बाय युजिंग एसपी हेल्प यू कॅन चेक ओके एसपी हेल्प टेबल्स नाव टाका पुढं आणि रन करा यू कॅन सी हिअर कन्स्टेंट टाईप इंडेक्स तर क्रिएट झालेलंच आहे कन्स्टेंट क्रिएट झाला आणि इंडेक्स पण क्रिएट झाली ओके कन्स्टेंट आपण क्रिएट केला होता आता इंडेक्स क्रिएट केली तर आपण नव्हते केले बाय डिफॉल्ट तरी पण क्रिएट होते कोणते टाईप झालेले नॉन क्लस्टर्ड युनिक ऑन प्रायमरी आणि इंडेक्स की कोणती एम्प्लॉय पॅन आपला कॉलमचं नाव आहे ठीक आहे हा कन्स्टंट पण दिसतोय इथं म्हणजे एसपी हेल्प तुम्ही एक्झॅक्टली बघू शकता तुमच्या टेबलवर कोणकोणते कन्स्टंट आहेत किती कॉलम्स आहेत त्याचे डेटा टाईप काय आहेत सगळं तुम्हाला एक्झॅक्टली त्याच ठिकाणी मिळून जाईल ओके ओके आणि परत मी तुम्हाला काय सांगितलं त्याच्या आधी इफ यू वॉन्ट यू कॅन ऑल्सो क्रिएट अ क्लस्टर्ड टाईप ऑफ इंडेक्स ऑल्सो मीन्स कन्स्टेंट युनिक क्लस्टर्ड कन्स्टेंट पण क्रिएट करू शकता आता आपण कायचं सांगितलं होतं की कोणत्या टाईपचं क्लस्टर कर युनिक नॉन क्लस्टर बाय डिफॉल्ट तो काय केलं ना नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट केली कारण इथं आपण जो कन्स्टेंट ऍड केलाय कन्स्टेंटच्या पुढे आपण मेन्शन नाही केलं क्लस्टर्ड नॉन क्लस्टर्ड काय केलं बाय डिफॉल्ट नॉन क्लस्टर टाईपची इंडेक्स क्रिएट झाली ती आता मी काय करतो की आणखी एक टेबल बनवतो आणि ह्या वेळी मी काय लिहितो याच्यामध्ये कन्स्टेंट नेम युनिक कन्स्टेंट टाइप युनिक and then I'm mentioning here clustered. So what will happen now? Automatically it will create a unique cluster index. Yeah, I will show you by using SP help. You can see. You can see index automatically created. Type is a clustered unique. Hmm? Index key employee pan same आहे कशामुळं कारण आपण डेलिव्हरली मेन्शन केले होते की आय वॉन्ट अ क्लस्टर्ड युनिक इंडेक्स क्रिएट काय करतोय कन्स्टेंट पण कन्स्टेंट पण क्रिएट होतो ऑटोमॅटिकली इथं आणि त्याच्यासोबत इंडेक्स पण क्रिएट होते सो इंटरव्यू क्वेश्चन तुम्हाला विचारू शकतो की वेन यू क्रिएट अ युनिक constant, then what type of index you automatically created? So your answer should be clustered unique. Sorry, non-clustered unique. ठीक है? Any question? Okay, next करूया. नेक्स्ट काय पाहिजे आपल्याला कंपोजिट इंडेक्स बघायचे किंवा कंपोजिट कन्स्टंट बघायचं आपल्याला ओके ज्यावेळी कोणताही कन्स्टंट मल्टिपल कॉलमवर क्रिएट करतो आपण मोर दॅन वन कॉलमवर ओके इथं काय केलं आपण एकाच कॉलमवर केला ठीक आहे तुम्ही दोन दोन कॉलमवर पण क्रिएट करू शकता असं काही नाही तुम्ही एकाच टेबलमध्ये आणखी एक इंडेक्स तुम्ही क्रिएट करू शकता आणखी एक कन्स्टंट तुम्ही ऍड करू शकता युनिकवाला कसं करू शकता याच्यामध्ये अल्टर टेबल ओके
add an unique constant on existing table. Okay. आता ह्या टेबल ऑलरेडी युनिक कन्सेंट आहे पॅन नंबरवर. आणखी क्रिएट करू शकतो, एम्प्लॉय नेमवर पण क्रिएट करू शकतो. टू क्रिएट दॅट ऍड कन्स्टेंट ओके यू एन यू यू के पण क्रिएट करता येईल लोकांचं, मी यू एन क्यू लिहितो शक्यतो. असं पण क्रिएट करता बरेच वेळा. टेबल नेम ओके अंडरस्कोर कॉलम नेम युनिक तुम्हाला काय लिहायचं आतमध्ये एम्प्लॉई नेम लिहायचं आहे. म्हणजे कसं आहे, ऑलरेडी एक युनिक क्लस्टर्ड इंडेक्स होती, सॉरी युनिक कन्सेंट होता जो एम्प्लॉय पॅन नंबरवर आहे, आणखी मी ऍड केला याच्यामध्ये एम्प्लॉय नेमवर. इट्स ऑल्सो पॉसिबल. इफ यू सी अगेन वन मोर टाइम एसपी अंडरस्कोर हेल्प, यू विल सी टू डिफरंट कन्स्टेंट्स हियर. एक एम्प्लॉय नेमवर आहे, एक एम्प्लॉई पॅन नंबरवर आहे. हे बघा इथे पण कन्सेंट टाइप, consent keys, employee name, employee PAN number. Consent names are different here. Constants are unique, clustered, and unique and unclustered. Okay. हे झालं दोन डिफरंट कॉलमवर दोन डिफरंट कन्सेंट टाकायचं. आता कंपोजिट म्हणजे याचा अर्थ काय? कंपोजिट मी काय करतो, आपण एकाच कॉलमच्या एकाच टेबलच्या मल्टिपल कॉलमवर एकच इंडेक्स टाकतो. ठीक आहे. यू कॅन सी constant, unique constant name, unique and column names here. Standard, division, roll number. ओके. काय केलं आपण, क्लास कोणता आहे ते, डिव्हिजन कोणते आहे, रोल नंबर कोणता आहे, त्या तिघामध्ये आपण काय केलेलं आहे, युनिकनेस मेंटेन केलेलं आहे. त्यामध्ये एक इंडिविजुअल कॉलम रिपीट होऊ शकतो, कॉम्बिनेशन ॲज इट इज रिपीट नाही होणार. ओके, दॅट्स वाय वी कॉल इट एज अ कंपोजिट युनिक की. विल सी नाउ विल टेस्ट इट ओव्हर हियर. ओके, तुम्ही पहिले चेक करू शकता की एसपी हेल्प करून की इंडेक्स क्रिएट झाली का, त्याच्यामध्ये कन्स्टंट ऍड झाला का. यू कॅन सी कन्स्टंट विल बी ऍडेड हियर. कन्सेंट सेक्शन सगळ्यात शेवटी आहे. यू कॅन सी कन्सेंट टाइप युनिक, consent name UNQ student underscore std underscore div underscore roll number. keys इथं तीन की कॉलम आहेत, std डिव्हिजन आणि रोल नंबर. ओके, इंडेक्स पण क्रिएट झाली ऑटोमॅटिकली. कोणती टाईप झाली, क्लस्टर्ड युनिक. की कॉलम सेमच आहेत. नाव आय विल शो यू हाऊ टू टेस्ट इट. ओके, आय एम ऍडिंग फर्स्ट रेकॉर्ड हियर. स्टँडर्ड फिफ्थ स्टँडर्ड डिव्हिजन ए, रोल नंबर 12, नेम रमेश and address Pune. Okay. Okay. Now what I will do, I will add one more record here. This time I'm using same standard, same class. Okay. Already बघा फिफ्थ स्टँडर्ड ऑर्डर केलं आपण, ए डिव्हिजन आहे ऑलरेडी. You can check by using select statement. ओके, ऑलरेडी एक रेकॉर्ड याच्यामध्ये आहे. परत एक रेकॉर्ड करतोय मी, फिफ्थ स्टँडर्ड ए डिव्हिजन रोल नंबर 13. आणि युनिक कन्सेप्ट ऑलरेडी ऍड केलेलं आहे स्टँडर्ड डिव्हिजन आणि रोल नंबरवर. तर हा रेकॉर्ड एक होईल का इन्सर्ट याच्यामध्ये. 5 रिपीट होतं याच्यामध्ये, ए डिव्हिजन रिपीट होते, रोल नंबर डिफरंट आहे. यू कॅन गेस whether it will be inserted or it will give error. I will execute it and we'll see no error. It is actually inserted properly. Why? Because we can see standard is repeated, division repeated, roll number not repeated. Then how it's inserted? Because we are checking a combination of all the three columns.
Okay, 5A12, this combination should not be repeated. What this constraint is saying, the composite constraint says the whatever combination of all the values of all these columns should not be repeated, should be unique. So here you can see the combination is unique itself. 5A12 and 5A13, a combination is a unique. Okay. एक इंडियल कॉलम पाहू नका. एक इंडियल पाहिलं तर तुम्हाला वाटेल की याचा रिपीट होते व्हॅल्यू. But here we are creating a composite index wherein we are not checking for one individual column. We are checking a uniqueness of combination of values for all these columns. Those are added inside the unique constant. Okay. Now what I will do, I will try to insert another record here. This time I will try to insert a same record here with same key values. 5A12 I'm adding here. So you can see 5A12 already आहे. मी ते ऍड करतो 5A आणि 12 आणि नाव वेगळं आहे. So can you guess here whether this record will be inserted or not? This will not be inserted because you can see our key column or constant key is made up of all three columns here, standard, division, roll number, and it should not be repeated. Combination of all three column values which should not be repeated. You can see 5A12 is already exist, so we cannot insert 5A12 again. But I will show you one more time. By executing this, it is giving error. Okay, because duplicate key value 5A12. This is showing here. Okay, now I will show you one more example. Can you guess whether this value will be inserted or not? You can see already there value exists for 5A12, 5A13. Here I'm mentioning 5B12. Whether this value will be inserted or not. बाकी व्हॅल्यू पाहत नाही आपण सीमा किंवा स्वारगेट हे पाहत नाही का कारण युनिकनेस आपला मेंटेन करायचा आपल्याला फक्त ह्या तीन कॉलमवर स्टँडर्ड डिव्हिजन आणि रोल नंबर तेव्हा तेच तीन कॉलम पहिले पाहतो आपण पहिले तीन कॉलम आहे स्टँडर्ड डिव्हिजन रोल नंबर तेच पाहतोय आपण ठीक आहे त्याच्यामध्ये बघा 5 रिपीट झालेलं आहे 12 पण रिपीट झालेलं आहे बट डिव्हिजन रिपीट नाही झालेलं तर कॉम्बिनेशन पाहता कॉम्बिनेशन हे युनिक कॉम्बिनेशन आहे सो यू कॅन सी इट विल बी inserted without any issue. Okay. Similarly, I will insert all other records. आपण 5 बेस 13 करतोय पुन्हा 6A12, 6A13, 6B12, 6B13 like this. We inserting different combination of roll number, division and standard. And you can see again verify whether whatever value inserted are non-unique or unique over here. You can see you will never see the combination over here, any combination repeated here because we have already inserted, already applied here, check unique constant. 5A12 तुम्हाला रिपीट दिसणार नाही 5A13 रिपीट दिसणार नाही 5B12 रिपीट दिसणार नाही तुम्हाला कोणतंही हे कॉम्बिनेशन रिपीट नाही होणार याच्यामध्ये दिस इज कॉल्ड एज अ कंपोजिट युनिक की ओके सेम आपल्याला कंपोजिट प्रायमरी की पण पाहायला मिळणार आहे कंपोजिट फॉरेन की पण पाहायला मिळणार आहे त्यामुळे कंपोजिट कीचा कन्सेप्ट समजून घ्या प्रॉपरली इंडेक्स मध्ये पण आपल्याला कंपोजिट इंडेक्स पाहायला मिळणार आहे ज्या इंडेक्स मध्ये मोर देन वन कॉलम की असतात त्याला आपण कंपोजिट की म्हणतो आपण तो कंपोजिट इंडेक्स म्हणतो यू कॅन सी इन हेल्प हिअर
लास्ट सेक्शन आहे तो कन्सेंट सेक्शन आहे. ओके, त्यानंतर आहे तो इंडेक्स सेक्शन आहे. एनी क्वेश्चन? इवन यू कॅन ऍड मल्टिपल युनिक कीज ऑल्सो. ओके, हा वेगळा सिनेरियो घेतो. कॉलम नेम सेम, कॉलम स्ट्रक्चर सेमच आहे, टेबल स्ट्रक्चर सेमच आहे याच्यामध्ये, पुढच्या एक्झाम्पल मध्ये. पण याच्यात काय फरक आहे याच्यामध्ये बघा. डिव्हिजन, ओके, क्लास आणि रोल नंबर घेऊया आपण याच्यामध्ये. स्टुडंट आय डी, रोल नंबर, स्टुडंट नेम. ओके, हे घेऊ शकतो आपण. स्टुडंट आय डी घेऊया, क्लास आय डी घेऊया. ओके, अँड डिव्हिजन घेऊया. ठीक आहे. इथं काय केलं आपण, 3 डिफरंट कन्सेंट ऍड केले त्याच्यामध्ये, युनिक कन्सेंट. एक हा एक झाला, हा तिसरा. 3 डिफरंट कॉलम्स आहेत आणि 3 डिफरंट कन्सेंट आपण ऍड केलेत. त्या केसमध्ये कॉम्बिनेशन बघायची गरज आहे का आपल्याला? नाहीये. आता इथं काय होतं बघा, इथे कोणतीही एक व्हॅल्यू रिपीट होऊ देणार नाही तो, कारण इथे कॉम्बिनेशनचा प्रश्न नाही येत. ओके, रोल नंबर, 1 2 3 हा स्टुडंट आयडी आहे सपोज. नंतर क्लास आयडी 5th आहे, डिव्हिजन ए आहे, रोल नंबर 12 आहे, आणि नेम आणि ऍड्रेस. ठीक आहे. इफ आय चेक दिस थिंग्स, इफ आय इन्सर्ट वन मोर record here, okay, I will take another roll number 1 to 4, and I will repeat this 5 and A. Okay, class and division. Will it allow there? It will not allow because इथे कॉम्बिनेशनचा प्रश्न नाही याच्यामध्ये. याच्यामध्ये इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यू चेक केले जाणार आहेत, कारण ज्या 3 डिफरंट की कॉलम इंडेक्स कन्सेंट आपण तयार केले त्या डिफरंट कॉलमवर बनवलेले आहेत. त्याच्यामध्ये कुठलाही कॉम्बिनेशन पाहायची गरज नाहीये. इंडिव्हिज्युअल व्हॅल्यू पण रिपीट नाही होऊ देणार हा. ठीक आहे. कॅन शो यू व्हॉट इज एक्झिस्टिंग व्हॅल्यू हिअर. ओके, 5 A 12, 1 2 3 5 A असं कॉम्बिनेशन आहे स्टुडंट आय डी क्लास आय डी डिव्हिजनचं. इफ आय ट्राय टू मेंटेन युनिकनेस फॉर क्लास आय डी, आय विल रिपीट क्लास स्टुडंट आय डीला मी युनिकनेस मेंटेन करतोय. 1 2 3 आणि 1 to 4 ऍड केलं मी, चेंज झाला. क्लास आय डी डिव्हिजन ए सेम ठेवायचा प्रयत्न करतो, आणि यू कॅन सी हिअर इट विल फेल बिकॉज these are the 3 different constants we added and not a composite. So it will not check for any combination. So this is the difference between a composite index and composite constant and non-composite. Okay, you can see in SP help also. Three different constant, 3 different indexes will be there. You can see 3 different constants created, 3 different indexes created here. Okay. Any question on this? Okay. So next point here is a primary key constant. प्रायमरी की कन्स्टंट युनिक कन्स्टंट खूप सिमिलर आहे. दोन्हीमध्ये पण युनिकनेस मेंटेन करतोय आपण. दोन्हीमध्ये पण कंपोजिट इंडेक्स कन्स्टंट आहेत आणि सिंपल कन्स्टंट पण आहेत. काही डिफरन्सेस पण आहेत, जसं की प्रायमरी की मल्टिपल करू शकत नाही क्रिएट आपण, एकच क्रिएट करू शकतो एका टेबलवर. एका टेबलमध्ये 100 कॉलम जर असतील तर पण त्यामध्ये एकच प्रायमरी की बनवू शकतो. आयदर सिंपल प्रायमरी की और कंपोजिट प्रायमरी की, एकच बनवू शकता. ओके, बाय डिफॉल्ट प्रायमरी की क्रिएट्स अ युनिक क्लस्टर इंडेक्स. Okay, but you can also create non-cluster type also if you want. तर हे अपोजिट आहे.
युनिक कन्स्ट्रेंटच्या युनिक मध्ये काय असतं बाय डिफॉल्ट नॉन क्लस्टर बनतो आणि इफ यू वॉन्ट यू कॅन क्रिएट क्लस्टर टाईप बट प्रायमरी की मध्ये बाय डिफॉल्ट हा क्लस्टर्ड बनतो. ठीक आहे, इंडेक्स. आणि काय बाकी डिफरन्स त्याच्यामध्ये, यात कोणती नल व्हॅल्यू अलाउ होत नाही. नो नल व्हॅल्यू अलाउड, ते आपण चेकच नाही केलं त्याच्यामध्ये. युनिक कन्स्ट्रेंट चेक करायला पाहिजे नल व्हॅल्यूसाठी. युनिक कन्स्ट्रेंट मध्ये तुला सांगायचं राहिलं याच्यामध्ये. विल ट्राय टू ऍड null values. We'll see what happens. Okay, परत जाऊ आपण स्टुडंट टेबल कडे. We will try to add here null values. We'll see. Okay, null a 12 ऍड करूया आपण. होते का ऍड ह्याच्यामध्ये? होत आहे, null value allowed आहे. Now I will try to add same combination here. Okay, with different name. Okay, now what will happen? Null a 12 हे कॉम्बिनेशन रिपीट झालं परत इथं. आता इन्सर्ट होईल का डेटा? नाही होणार. व्हायोलेशन बिकॉज null value allowed आहे पण डुप्लिकेट ऑफ कॉम्बिनेशन अलाउड नाही आहे. So if I try to add more null values, what will happen now? Will this allowed? Yes, this will be allowed because this is a different combination. Okay. Now I will do one more null value add here. Will this be allowed here? Yes, it will be allowed because it's a different combination null 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 three times. But it will not be allowed one more time. तो हे कोणतेही combination null असू द्या, more than one time allowed नाही आहे. Okay. Okay. If I try to insert like this, it will give error now because it's a violation because it's already this combination already repeated here. Okay. So null values are allowed in a युनिक कॉन्स्टंट वन और मल्टिपल असू द्या. ओके, एक तर अलाउड आहेच आहे आणि कंपोज असेल तर वन कॉम्बिनेशन, सिंगल कॉलम असेल तर वन नल व्हॅल्यू अलाउड. नाव विल गो फॉर अ प्रायमरी की. प्रायमरी की मध्ये कोणतीही नल व्हॅल्यू अलाउड नाहीये. ओके, ओनली वन प्रायमरी कॅन बी क्रिएटेड, आयदर इट्स अ सिंपल प्रायमरी की और कंपोजिट प्रायमरी की, बट ओनली वन अलाउड. It create by default a unique cluster index on a table. Only one primary can be created. Okay, this is a table level constant. So we'll try to explain you in example ways to create primary key. कसं कसं create करू शकता तुम्ही? By this we can create table name, round bracket open, column name, data type, column name, data type, comma, आणि शेवटी constant name, constant type as a primary key आणि key column घ्यायचं आहे तुम्हाला. constant name लिहिताना कधी पण pk ने स्टार्ट करा. प्रायमरी की आहे pk अंडरस्कोर टेबल नेम अंडरस्कोर कॉलम नेम. ओके, ज्यावेळेस कंपोजिट क्रिएट करता त्यावेळेस काय करतो मी, कंपोजिटच्या वेळी सगळे कॉलमची नावं पुढे लिहिता. युनिक की प्रायमरी कीला पण करणार आहे आपण, फॉर्मॅट सेम ठेवा, पीके अंडरस्कोर टेबल नेम अंडरस्कोर कॉलम नेम. प्रायमरी की तुमचा कन्सेंट टाईप आहे आणि त्यानंतर कॉलमचं नाव आहे. आय क्रिएट दिस टेबल. ओके, यू कॅन चेक बाय युजिंग एसपी हेल्प क्रिएट झालं का नाही चेक करा तुम्ही. एसपी हेल्प टाका आणि पुढे तुमच्या टेबल्स नाव लिहा. एक्झिक्यूट आणि यू विल सी कन्सेंट क्रिएट झालेला आहे इथं, इंडेक्स क्रिएट झालेले. कोणते इंडेक्स क्रिएट झाले सांगा? क्लस्टर्ड. काय लिहिले का क्लस्टर क्रिएट कर म्हणून इंडेक्स काय लिहिलेलं नाही, तरी पण बाय डिफॉल्ट क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट झाली याच्यामध्ये आणि प्रायमरी की कन्स्ट्रेंट क्रिएट झालेलं आहे आणि एकच कॉलम की आहे त्यामुळे याला आपण सिंपल प्रायमरी की म्हणू शकतो. ओके, नाव व्हॉट आय विल डू, आय विल ट्राय टू ऍड वन मोर प्रायमरी की ऑन अनदर कॉलम. एम्प्लॉय पॅन नंबर ऑर्डर टाकला आपण, एम्प्लॉय नेम टाकून बघूया का होत आहे का. करू शकतो आपण, काही सिंटॅक्स कॉपी करून बघूया.
Okay, like this. We will try to add one more primary key, whether it's possible or not. Add table name, add constant pk underscore. Okay, table name, employee name. बघू करू काय होते. युनिक नाही तर प्रायमरी घ्यायचं आपल्याला. Whether it will be successfully completed or not, you can see it is giving error. Why? Because a primary key is already exist on this table. Could not create index constant or index on previous year. Okay. का म्हणतो असं? कारण ओनली वन प्रायमरी की अलाउड. ओके, तुम्ही मल्टिपल प्रायमरी की टाकू शकत नाही. भले तुम्ही वेगळ्या कॉलमवर टाकायचा प्रयत्न केला तरी पण टाकू शकता का? नाही टाकू शकत. बिकॉज ओनली वन प्रायमरी की इज अलाउड ऑन टेबल. ह्या टेबलवर एकच प्रायमरी की अलाउड. ओके, सो दिस विल फेल. आता हे का म्हणून विचार नका, हे असं आहे, हे बिहेवियर असतं याच्यामध्ये. भले तुम्ही इंडेक्स बदलून टाका तरी पण होणार नाही. ओके, सो व्हॉट आय विल डू, हे झालं क्लस्टर इंडेक्स बद्दल. कारण जेव्हा तुम्ही प्रायमरी की बनवता त्यावेळी बाय डिफॉल्ट क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट होते, क्लस्टर युनिक इंडेक्स क्रिएट होते. बट वी कॅन क्रिएट नॉन क्लस्टर टाइप ऑल्सो. ओके, हाऊ टू डू दॅट? While creating a primary key, you can mention there non-clustered. That's also possible. How to create non-clustered primary key? Create table name, employee PAN number, employee name, constant pk underscore table name. Okay, non-clustered. हे लिहायची गरज नाही करता. Okay, employee PAN number. What you have to mention after that? Primary key, constant type, and non-clustered is a optional attribute you are mentioning here to suggest that I want to create a non-clustered primary key. Okay, so you can see if I create this, what will happen now? It will create non-clustered index along with the primary key, unique non-clustered. You can see here, primary key the bundle is याच्यामध्ये, and index created is a, okay, what happened here? Primary key the bundle is index कोणता create झाला? Unique non-clustered. Okay, if I try to create one more primary key, whether it allowed or not, it will not allow any another primary key on same table. So alter table name I will try to create. I will show you whether it's possible or not. And again, okay, employee name, and you can see it is not allowed because primary key is already defined. Any question? सर, बोला. नॉन क्लस्टर आणि क्लस्टर मध्ये काय डिफरन्स आहे? हा, आता हे आणखी आपला चॅप्टर आहे त्यासाठी खास इंडेक्सवर. तर इंडेक्स हा एक खूप मोठा आपल्या सिलेबसचा पार्ट आहे. त्यामुळे त्यावर एक सेपरेट चॅप्टर आहे, व्हॉट इज क्लस्टर इंडेक्स, व्हॉट इज नॉन क्लस्टर इंडेक्स. पण बाय डी शॉर्ट मी तुम्हाला सांगतो, क्लस्टर इंडेक्स मध्ये काय होतं. तुम्ही एखादं बुक पाहिलेलं आहे, तुमच्याकडे रेफरन्स बुक तुम्ही वापरता स्टडी करताना, बरोबर? तर रेफरन्स बुक मध्ये इंडेक्स असतात, बरोबर? सगळं जे पहिलं पान असतात काय लिहिलं असतं आपण? टेबल ऑफ कंटेंट म्हणतो. म्हणजे तुम्हाला कोणतं चॅप्टर वाचायचं तुम्ही काय करता? तुम्ही जाऊन तिथं पाहता कोणतं चॅप्टर कोणतं वाचायचं, ते चॅप्टर कोणत्या पेजवर आहे, ते पेज तुम्ही शोधून त्या पेजवरनं रीडिंग करता, करेक्ट? तो पण एक टाईपचा इंडेक्स आहे. ओके, त्याला आपण म्हणू शकतो की नॉन क्लस्टर इंडेक्स म्हणू शकतो. ओके, किंवा जर तुम्ही तुमच्या बुकच्या शेवटच्या पानावर गेला तर पण एक इंडेक्स असतो. तर काय असतं, प्रत्येक वर्ड बाय वर्ड असतो, छोटे छोटे वर्ड्स लिहिले असतात, त्या वर्ड्स नुसार
इंडेक्स टाकलं तर म्हणजे त्यात पेज नंबर लिहिला असतं की तुम्हाला इंडेक्स वाचायचा आहे, तुम्ही कन्सेंट स्टडी करायचा आहे, तुम्हाला कुठला सर्च करायचा असेल त्या पॉईंटवर ते पॉईंट कोणकोणत्या पानावर लिहिलं असेल ते पेज नंबर पुढे दिलेले असतात. तर त्याला पण आपण म्हणू शकतो आपल्या भाषेमध्ये इंडेक्स. सेमच इंडेक्स याच्यामध्ये पण आहे एसक्यूएल टेबलमध्ये, की तुम्हाला कोणतं सब्जेक्ट स्टार्ट करायचं किंवा सर्च करायचं त्यानुसार तुम्ही तिथे इंडेक्स सेट करू शकता. आता सपोज तुम्हाला इंडेक्स नसेल तुमच्या बुकमध्ये, बुक तर तुम्ही बनवलं खूप मोठं 1000 पानाचं बुक आहे, पण त्यामध्ये शेवटच्या पानाची इंडेक्स पण नाहीये आणि पहिल्या टेबल कंटेंट पण नाहीये. ओके, आणि तुम्हाला काही स्टडी करायचं आहे आज, तुम्हाला काय स्टडी करायचं आहे की टेबलवर स्टडी करायचं, टेम्पररी टेबल स्टडी करायचं, तुम्ही कसं स्टडी करणार, तुम्हाला काय करणार, तुम्ही प्रत्येक पान एक चाळून बघणार पुस्तकामध्ये ते कुठल्या पेजवर ते लिहिलेलं चॅप्टर तुमचा पॉईंट आहे. करेक्ट. मग तुम्हाला स्लो होणार, तुम्ही स्टडी, तुम्ही जे सर्चिंग करता ते स्लो होणार, कदाचित तुमच्याकडे काही पॉईंट मिस पण होतील, कारण जे तुम्हाला वाचायचं ते पॉईंट मल्टिपल पेजवर असेल आणि तुम्हाला फक्त काय दोन अकरन्स सापडले, बाकी तुम्ही बघितले नाही तर ते मिस पण होऊ शकतो तुमच्याकडनं. तर सेम कन्सेप्ट आहे इंडेक्सचा. सपोज तुम्हाला एखादा टेबल आहे त्यामध्ये 1000 रेकॉर्ड्स आहेत आणि तुम्हाला त्याच्यातले दत्त नावाचे रेकॉर्ड शोधायचे आहेत. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेअर नेम दत्त टाकाल तुम्ही. जर इंडेक्स असेल त्या दत्ता नाव एम्प्लॉई नेम नावाच्या कॉलमवर, एक्झॅक्टली त्या इंडेक्सला माहित असतं की दत्त नावाचे कॉलम रेकॉर्ड कोणकोणत्या पेजवर शोध केली. आता पेज इथं पण आहे, जसं पुस्तकामध्ये पेज असतं, आपल्या बुकमध्ये पेज असतं, तसं सिक्वलच्या टेबलमध्ये पण पेज असतात. एका पेज साईज काय आहे? 8 KB. 8 KBच्या साईजचे पेजेस असतात त्याच्यामध्ये पण, आणि त्या पेजवर डेटा ऍक्च्युली आपल्याला राईट केलेला असतो. ते तुम्हाला कसं कळणार की कोणत्या पेजवर कोणत्या लाईन नंबर लिहिलेला आहे? कळणार नाही इंडेक्स नसेल तर. म्हणजे आता एसक्यूएल मग रिझल्ट येणार आहे का आपला? एसक्यूएल कोड रिझल्ट येणार, पण तो प्रत्येक लाईन बाय लाईन जाऊन चेक करणार, पेज बाय पेज चेक करणार, की हजारो पेज असतील तर हजारो पेजेस मध्ये चेक करणार की हा दत्त नावाचे एम्प्लॉई रेकॉर्ड कुठं आहे. तर स्लो होणार क्वेरी तुमची. ओके. तर ती क्वेरी फास्टर पाहिजे असेल तर तुम्हाला त्या एम्प्लॉई नेम नावाच्या कॉलमवर इंडेक्स दाखवावा लागेल, क्लस्टर्ड ऑन कोणती टाईपची असू द्या. तर त्याला आपण इंडेक्स टाकले की तो फास्ट होणार. हा झाला कन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स. आता पुढचा तुमचा प्रश्न काय होता? व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन अ क्लस्टर्ड अँड नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स? फरक काय आहे? The cluster index by default rearranges data pages according to the key column. डेटा पेजेस जिथे जिथे अरेंज करतोय असेंडिंग ऑर्डरने. म्हणजे सपोज मी आता क्लस्टर इंडेक्स बनवला एम्प्लॉय नेमवर, काय होईल? असे एम्प्लॉईज त्यांचे नावं ए ने स्टार्ट होतात, अनिल किंवा आदित्य, सगळे पहिल्या पानावर येतील. बी ने स्टार्ट होणारे सेकंड पानावर येतील. झेड ने स्टार्ट होणारे शेवटच्या पानावर येतील. बिकॉज क्लस्टर इंडेक्स रिअरेंज डेटा पेजेस फिजिकली ऑन डिस्क. जे शेवटी डेटा कुठे स्टोअर केलेलं आहे? डिस्कवर स्टोअर केलेला आहे तुम्ही. तो ज्या स्टोरेज तुमचा डिव्हाइस आहे त्याच्यामध्ये काय करतो? फिजिकली डेटा पेजेस रिअरेंज करतो ऍज पर द की व्हॅल्यूज ऑफ अ की कॉलम ऑफ प्रायमरी की किंवा क्लस्टर इंडेक्स बद्दल बोलतोय आपण. पण नॉन क्लस्टर इंडेक्स काय करतो? तो काय अरेंजमेंट करायच्या नादी लागत नाही. तो पण काय करतो की कोणते की व्हॅल्यूज आहेत आणि ते कुठे कुठे स्टोअर केले त्याची नावं लिहून घेतो एका वेगळ्या साईडला. ओके. म्हणजे सपोज की तुम्ही एम्प्लॉय नेमवर नॉन क्लस्टर इंडेक्स तयार केली, त्या केसमध्ये तो कोणताही रिअरेंजमेंट करत नाही, तेवढंच लिहितो एका ठिकाणी साईडला कुठेतरी मेन्शन करून ठेवतो कोणकोणते की व्हॅल्यूज आहेत त्यामध्ये. दत्ता असेल, रमेश असेल, गणेश असेल, काय जे नाव आहेत, कधी कधी नाव रिपीट पण होतात. पण ते दत्त नावाचे 4 नाव आहेत, तर ते कुठं कुठं स्टोअर केलेत, कोणत्या मेमरी ऍड्रेसला स्टोअर केलेत, तर ते ते की व्हॅल्यूज आणि त्याचे मेमरी ऍड्रेसेस तो स्टोअर करून ठेवतो, जेणेकरून ज्या क्वेरी फायर करेल आपण सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेअर नेम इक्वल दत्ता, त्या केसमध्ये तो एक्झॅक्ट सांगू शकतो की ह्या ऍड्रेसवर हे रेकॉर्ड आहेत, ते फेच करू शकतो इझिली. हे सगळं तुम्हाला त्या इंडेक्सच्या चॅप्टरमध्ये शिकवलं जाणार आहे प्रॅक्टिकली. तुम्हाला इन शॉर्ट मध्ये सांगितलं इंडेक्स कन्सेप्ट हा एक्झॅक्टली सेम आहे जसं आमच्या बुकची इंडेक्स असते, फक्त टाईप 2 आहेत, क्लस्टर्ड आणि नॉन क्लस्टर्ड. क्लस्टरमध्ये काय असतं की तुमच्या बुकचं पूर्णपणे किंवा त्या टेबलचं रिअरेंजमेंट केलेलं असतं क्लस्टर इंडेक्सनी ऍज पर द की कॉलम ऑफ क्लस्टर इंडेक्स. आणि नॉन क्लस्टर इंडेक्समध्ये आपण अरेंजमेंट करत नाही, त्यामुळे फक्त त्याची वेगळी एक टेम्पररी लिस्ट मेंटेन करतो आपण की कोणकोणत्या की व्हॅल्यूज आहेत आणि कोणकोणत्या पेजवर त्याच्या किंवा कोणकोणत्या मेमरी ऍड्रेसवर त्याचं रेकॉर्ड सापडणार आहेत आपल्याला. त्यामुळे नवीन रेकॉर्ड ऍड झालं, एखादं रेकॉर्ड रिमूव्ह झालं, तरी आपल्याला जे इंडेक्स मेंटेन केलेले आपण परत तिथं चेंज ऑटोमॅटिकली होत असते. समजते? काही कळालं नाही ह्याच्यामध्ये शॉर्टमध्ये? हो सर, समजलं. एनी क्वेश्चन ऑन कन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स? बस सेपरेट चॅप्टर मध्ये शिकणारच आहे त्या गोष्टी, पण तरी आता एक्झॅक्टली तुम्हाला आता
इंडेक्सचा आपण बऱ्याच वेळा उल्लेख करतो इथं, तर तुम्हाला माहित पाहिजे. नो क्वेश्चन्स. ओके. तर प्रायमरी की समजलं. प्रायमरी की म्हणजे काय केलं, आता आपण कंपोज क्रिएट केलेलं नाहीये. आपण फक्त एकच गोष्ट चेक केली याच्यामध्ये की प्रायमरी की क्रिएट केलं तर काय होतं, कोणती इंडेक्स क्रिएट होते. बाय डिफॉल्ट क्लस्टर क्रिएट होते, पण नॉन क्लस्टर टाईपचा आपण प्रायमरी की बनवू शकतो. तुम्हाला इथं दाखवलेलं आहे. आणि ज्यावेळेस आपण क्लस्टर बनवू किंवा नॉन क्लस्टर बनवू द्या, पण आणखी एक प्रायमरी की टाकायचा प्रयत्न केला तर तो होत नाही, कारण एकच प्रायमरी की अलाउड आहे याच्यामध्ये. एवढंच आपण आता व्हेरीफाय केलेलं आहे. ओके. नाव even we can create primary key without naming also. Okay. If you create like this, नाव देत नाही पहिला प्रायमरी केलं ते पण चालतं, असं काही नाही. बघा काय केलं याच्यामध्ये आपण, क्रिएट टेबल, टेबल नेम. ओके. कॉलम नेम, वेअर केअर, प्रायमरी की, एम्प्लॉय पॅन नंबर जे आहे ते करून टाकलं. हे पण अलाउड आहे, काही इश्यू नाही. होत आहे. इथं आपण नाव लिहिलं नाही तरी पण होतं, बट बाय डिफॉल्ट सिस्टम काय तर त्याला नाव देतो. ते नाव तसं देऊ नये म्हणून आपण ऍक्च्युली नाव मेन्शन केलं पाहिजे आयडियली. इथं केलं नाही तर तरी पण तो एरर देत नाही. यू कॅन सी इट हॅज ऑटोमॅटिकली गिवन अ नेम टू द कन्स्टेंट. इंडेक्सला पण आणि कन्स्टेंट आपण नाव ऑटोमॅटिक दिलेलं आहे, because we have not mentioned here name of constant. Okay, then next thing we are going to use create is a composite primary key. ओके. टेबल क्रिएट करायच्या म्हणजे आपण ज्यामध्ये क्लास आयडी आहे, डिव्हिजन रोल नंबर आहे, स्टुडंट नेम, ऍड्रेस आणि 3 वेगवेगळ्या कॉलमवर आपण एकाच इंडेक्स मध्ये त्यांना ऍड केले, एकाच कन्स्टंट मध्ये ऍड केले त्यांना प्रायमरी की मध्ये, क्लास आयडी, डिव्हिजन आयडी, रोल नंबर. आय विल सी व्हॉट हॅपन्स हियर. कन्स्टंट क्रिएट झालेलं आहे, टेबल पण क्रिएट झालेलं आहे. यू कॅन टेस्ट इट बाय युजिंग एसपी हेल्प. कॅन सी हियर प्रायमरी की क्लस्टर्ड क्रिएट झालं याच्यामध्ये, आणि क्लस्टर इंडेक्स नंतर क्रिएट झालेली. इंडेक्स की 3 आहेत, प्लस क्लास आयडी, डिव्हिजन आयडी आणि रोल नंबर. सेम युनिकनेस मेंटेन करण्याची पण इथं टेस्टिंग आहे, ज्यामध्ये आपण 1 बाय 1 चेक करणार आहे. इथे काय केलं बघा आपण, 5 8 12 5 8 12 रमेश, सुनील असं क्रिएट करून बघूया. आपल्याला ऑब्व्हियसली एरर देणार आहे, कारण 5 8 12 रिपीट झाला याच्यामध्ये. एरर दिला बिकॉज 5 8 12 cannot be repeated again because they are part of a composite unique in composite primary key. Okay. Now we will do different combinations. It will not give any error. It will be added. 5 A 12, 5 A 13, 5 B 12, 5 B 13 असं काही ना काही डिफरन्स आपण चेंज केलं त्या कॉम्बिनेशन मध्ये. इट इज inserting properly. Now we'll test for a null value. Okay. Over here, I'm trying to insert one null value in one column here. Instead of 5, I try to use null. I will see it will not allowed. No null value allowed in the primary key. मग कोणती null value allowed नाहीये. Okay. So it will be fail. आता काय करू आपण, जसं हे कंपोजिट क्रिएट केलं तसे मल्टिपल क्रिएट करून बघूया होतंय का. ओके. ते ऑलरेडी पाहिलेच आपण होत नाही ते, तरी पण तुम्हाला दाखवतो आणखी आता. ओके. इथं मी काय करतो, एकच टाकतो, क्लास आयडी. ओके. नंतर आणखी एक टाकतो डिव्हिजन साठी. ओके.
आणि बघूया काय होतं आता. डिव्हिजन, रोल नंबर होणार आहे का? बघू, चेक करून लगेच. Okay. And you will see this is not allowed because cannot add multiple primary keys. This is something पहिला ऍड झाला तर सेकंड थर्ड ऍड नाही झाली त्यामध्ये. So this is a limitation. You cannot add multiple primary keys. You cannot insert null values. Okay. You can create primary key on a composite combination of columns or only single column. Any question on this? Next constraint we are going to study today is a foreign key constraint. Foreign key constraint is mainly used to maintain relationship between the two tables. Okay. जसं तुमच्याकडे दोन टेबल्स आहेत, एक डिपार्टमेंट टेबल आहे, एक एम्प्लॉय टेबल आहे. Okay. Whenever you are inserting any employee, you are assigning any department ID there, then ideally it should check every time whether that particular department exists in department table or not. त्याच्यामध्ये काय तुम्हाला करावं लागेल, दोन वेगळ्या टेबलची डिपेंडन्सी चेक करायचं मग. त्यासाठी तुम्हाला फॉरेन कीची गरज लागेल. ओके. सो आय विल गिव्ह यू एक्झाम्पल. फर्स्ट ऑफ ऑल, we start with the definition. A foreign key constant create a relationship between two tables. Sometime it create a dependency between two different columns of same table also possible. Okay, हे शेवटी पाहणार आहे आपण. But mostly we create a relationship between two different tables. This is a table level constant. It enforces reference integrity. Okay, रेफरन्शियल इंटिग्रिटी म्हणजे काय? हे दोन टेबलचा रेफरन्स आपण दिलेला आहे डेटा इन्सर्ट करताना किंवा चेक करतो आपण डेटा इन्सर्ट करताना, त्याला आपण रेफरन्शियल इंटिग्रिटी म्हणतो. तर एक्झाम्पल तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं आहे की एखादा टेबल आहे एम्प्लॉय नावाचा, त्यात मी एम्प्लॉय आयडी टाकला आणि डिपार्टमेंट टाकला की 1 2 3 4 काय असतं, आणि डिपार्टमेंट टेबलमध्ये तो डिपार्टमेंट एक्झिस्ट नाहीये. तर तुमच्या ते डेटाचा मिनिंग आहे का? त्या नाही मिनिंग, बरोबर. तुमचा डेटा चुकीचा आहे त्या चालला. मग हे होऊ नये म्हणून काय करतो आपण, त्यामध्ये फॉरेन की ऍड करतो, जेणेकरून प्रत्येक वेळी एम्प्लॉईचा रेकॉर्ड ऍड करताना त्यांनी डिपार्टमेंट आयडी चेक केला पाहिजे की डिपार्टमेंट टेबलमध्ये डिपार्टमेंट आयडी आहे का एक्झिस्ट. नसेल तर तो एरर दिला पाहिजे, असेल तर इन्सर्ट झाला पाहिजे. त्यासाठी आपण फॉरेन की कन्स्ट्रेंट ऍड करतो आणि त्या इंटिग्रिटी कन्स्ट्रेंटला आपण रेफरन्शियल इंटिग्रिटी म्हणतो. कंडिशन टू ऍड फॉरेन की. टू ऍड फॉरेन की वी नीड two tables and two different columns, or some case we can have a foreign key on same table also, but two different columns are must. Foreign key can be defined on two columns or two different tables, or two different table of two different columns of same table also. किंवा ग्रुप ऑफ पण पॉसिबल आहे. तर जसं म्हणलं आपण की ग्रुप ऑफ कॉलम किंवा ग्रुप ऑफ कॉलम म्हणतो आपण, युनिक की मध्ये प्रायमरी की म्हणतो, इथं पण कॉलम किंवा ग्रुप ऑफ कॉलम म्हणतोय आपण, कारण ग्रुप ऑफ कॉलम वर आपण फॉरेन की टाकू शकतो. ओके. The column that references to foreign key should be included in primary key or unique key in their own table. Okay. Suppose employee table मध्ये मी काय करतोय, डिपार्टमेंट आयडी वर फॉरेन की टाकतोय. एम्प्लॉय टेबल मध्ये काय होतं की डिपार्टमेंट आयडी हा रेफरन्स घ्यायचा त्याला डिपार्टमेंट टेबल मधून, पण त्यासाठी आधी डिपार्टमेंट आयडीच्या टेबलमध्ये डिपार्टमेंटच्या टेबलमध्ये डिपार्टमेंट आयडी हा प्रायमरी किंवा किंवा युनिक की पाहिजे, तर तेव्हा आपण त्याला रेफरन्स देऊ शकतो फॉरेन की मध्ये. हा एक लिमिटेशन आहे. वी कॅन इन्सर्ट एनी नंबर ऑफ नल व्हॅल्यूज इन फॉरेन की. नल व्हॅल्यूला काही लिमिटेशन नाही, किती नल व्हॅल्यू तुम्ही इन्सर्ट करू शकता फॉरेन की मध्ये. फॉरेन की मध्ये नॉट नल असत नाही. वी कॅन ऍड फॉरेन की व्हाईल क्रिएटिंग अ टेबल ॲज वेल ॲज आफ्टर क्रिएटिंग टेबल. फॉरेन की आपण कधी क्रिएट करू शकता, इफ के डझंट क्रिएट अ इंडेक्स ऑटोमॅटिकली. आता ह्यामध्ये बऱ्याच वेळा इंटरव्ह्यू विचारतो तुम्हाला की फॉरेन की कोणता इंडेक्स क्रिएट करतो. प्रायमरी की आणि युनिक की सारखा फॉरेन की कोणता इंडेक्स क्रिएट करत नाही. ओके. बाय डिफॉल्ट कोणता इंडेक्स क्रिएट होत नाही. करायचं तुम्ही करू शकता, पण बाय डिफॉल्ट होत नाही कोणता इंडेक्स. We'll test now create foreign key. How to create? So, for example, I have to create two different tables here. First table I'm going to create is a branch table. Okay. Branch ID, branch name, something like this. And I'm creating one more table here as a student admission table. Okay. Here I'm referencing branch ID again. So ideally, if you create a record in branch table,
like mechanical, civil, or electrical, IT, CS, something, and you are inserting data in admission table, then you should always check whether branch ID, whatever you are pronouncing here, using here, should be exist in a branch table. Otherwise, it should fail. Okay, but if you don't specify foreign key, it is not achievable. You can see I'm inserting here values here. Make civil production, something like this. Now I'm adding data in admission table for 904 something, which not exist here. 904 exist आहे का ह्याच्यामध्ये नाहीये. आणि इन्सर्ट केला तर काही एरर येतो का? एरर येत नाही. काय येत नाही? बिकॉज फॉरेन की आणखी लावलाच नाही आपण त्यामध्ये. So this is how foreign key is required here. Okay. Now what I will do, will delete it again. I will add foreign key now, and then we'll try to insert this record again. Okay. Can I add the foreign key here? Alter table, table name, add constant, constant name, foreign key on branch ID, references to the branch ID. Okay. म्हणजे स्टुडंट ऍडमिशन मधला जो ब्रांच आयडी नावाचा कॉलम आहे तो रेफरन्स घेतोय ब्रांचच्या टेबलच्या ब्रांच आयडी पासून. हा एरर देतोय तुम्हाला. हा एरर देणार कारण ब्रांच आयडी हा ब्रांच टेबलमध्ये स्वतः प्रायमरी की किंवा युनिक की नाहीये. त्याला पहिलं त्या टेबल स्वतः टेबलमध्ये प्रायमरी किंवा युनिक की असलं पाहिजे, तर त्याचा रेफरन्स आपल्याला ह्याच्या फॉरेन की मध्ये घेता येईल. ओके, म्हणून तो एरर देतो आपल्याला. स्टार्ट करूया आपण. ओके, ब्रांच आयडीला त्याच्यामध्ये आपण युनिक की ऍड करू. प्रायमरी की किंवा युनिक की काही चालतं, काही इशू नाही. मग आपण काय करू, याला युनिक की म्हणूया. ओके, युनिक म्हणू आपण त्याला. ब्रांच टेबलमध्ये आपण काय केलं, ब्रांच आयडीला युनिक मेंटेन केलेलं आहे, युनिक की टाकला त्याच्यावर. नाव आय कॅन क्रिएट धिस सेम कन्स्टेंट विदाउट हॅव्हिंग एनी इश्यू. Consent create झालेला आहे. Now I will try to add record here with 904 as a branch ID, which will not be allowed now because this time we have already consent created here foreign key consent to check 904 exists in branch table or not, and you can see it is not allowing to insert data because 904 foreign key is not exist in branch table. If you try to add anything else, it will be it will fail because foreign key is defined. Okay, now if I want success, then I have to create value. I have to add here valid branch ID like 901, 902 or 903. तीन ब्रांच आपण क्रिएट केल्या याच्यामध्ये, त्यातलं कोणते एक ऍड करू शकता. यू कॅन सी 901 मी ऍड करतो याच्यामध्ये, तर तो सक्सेस होईल. ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ सिंपल फॉरेन की. याच्यामध्ये आपण एकच कॉलमवर फॉरेन की क्रिएट करतोय. सिमिलरली वी कॅन क्रिएट अ फॉरेन की ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑल्सो, दॅट्स कॉल्ड एज अ कंपोजिट फॉरेन की. ओके, आणि तुम्हाला आणखी दाखवायला सांगायचं होतं की नल व्हॅल्यू तुम्ही किती ऍड करू शकता त्याच्यामध्ये. नल व्हॅल्यू काही लिमिटेशन नाहीये. So if you want to add null value in foreign key consent, it's allowed. Okay. Instead of 901, I will add here null value 124 Samir null. You can see it's a allowed, no error. 125 Sagar null, again allowed. So foreign key consent मध्ये null ची काही इश्यू नाहीये. null तुम्ही किती ऍड करू शकता. Okay. Now we'll go for composite foreign key. Okay.
हाऊ टू क्रिएट फॉरेन की वाईल क्रिएटिंग टेबल. आता तुम्ही टेबल क्रिएट केल्यानंतर अल्टर करून बघितलं. आता क्रिएट टेबल करताना करू शकता. यू कॅन सी आम्ही ब्रांच 11 नावा टेबल क्रिएट केला. याच्यामध्ये ब्रांच आयडी ऑलरेडी प्रायमरी की डिफाईन केलेला आहे याच्यामध्ये. वाईल क्रिएटिंग टेबल ऑल्सो आय कॅन क्रिएट अ फॉरेन की लाईक दिस. Okay, admission info table 1, student ID, student name, branch ID, constraint, FK underscore, table name underscore column name, foreign key कोणत्या टेबल कॉलम टाकायचे, कॉलमचं नाव, की कॉलम, references to the master table name and the column name here. मग इथं ब्रांच टेबल मास्टर टेबल आहे आणि याच्यामध्ये आपण रेफरन्स घेतोय ऍडमिशन टेबल मध्ये. ओके, दिस ऑल्सो अलाउड. ओके, now we'll go for composite one. Here we can create composite index on student and library account. You can see स्टुडंट टेबल मध्ये काय केलं मी, स्टुडंट इन्फो टेबल बनवलं. त्यामध्ये स्कूल आयडी आहे, क्लास आयडी, डिव्हिजन, रोल नंबर असे 4 कॉलमचा आपण प्रायमरी की बनवलाय. सिमिलरली आपण हा पूर्ण प्रायमरी की जो आहे कंपोजिट वाला तो रेफरन्स करणार आहे आपल्या रेफरन्स टेबल मध्ये, लायब्ररी अकाउंट टेबल मध्ये. काय केलं आपण, फॉरेन की क्रिएट केला आपण, कन्स्टेंट FK अंडरस्कोर दिस फॉरेन की ऑन दिस 4 कॉलम्स रेफरन्सेस टू द टेबल नेम, मास्टर टेबल नेम आणि फॉरेन की हियर. ओके, सो अशा पद्धतीने आपण ग्रुप ऑफ कॉलम वर पण फॉरेन की ऍड करू शकतो. यू कॅन सी इट्स ऍडेड. आणि कॅन क्रिएट डिफरंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स हियर. पहिले स्टुडंट इन्फो मध्ये काय ऍड करू आपण, इन्फो. ओके, स्टुडंट इन्फो मध्ये हे स्टुडंट ऍड केले आपण, डिफरंट कॉम्बिनेशन क्रिएट केले आपण, स्कूल आयडी, लाईक क्लास आयडी, डिव्हिजन, रोल नंबरचे डिफरंट कॉम्बिनेशन आहेत ऍड केलेत आपण. Okay, it's also allowed. Now I will try to add records in foreign key table. Foreign key table कोणता आपला, library account. You can see library ID. Okay, status आणि स्कूल आयडी. त्यानंतर काय, स्कूल आयडी, क्लास आयडी, डिव्हिजन, रोल नंबर हे शेवटचे 4 जे आहेत ते रेफरन्शियल डिजिट्स आहेत. ओके, व्हॅल्यूज आहेत. तुम्ही प्रत्येक काय केलं पाहिजे, 1115A13 मास्टर टेबल मध्ये आहे का चेक केलं पाहिजे. 1115A13 आहे याच्यामध्ये. यू कॅन सी इट विल बी सक्सेसफुली ऍडेड. इफ I try to use some different value, it will fail. Can see if I try to add 1115F14, I will try to add here, but this will fail because 1115F14 is not exist in the school info table, so it will be failed. Okay, like this. Any question on unique key, primary key, foreign key? We can conclude the session for now. If you have any question, please let me know. Thank you. Bye bye. Please create your own homework. At least 4-5 example of each of them should be created. Let me know if you have any questions. Thank you.